Ya abalabi baffe abaso TV tuli maka ag'omugenzi Jacob Oulanyah era nga kakati kyemulaba obubonero bwonna bwe mulaba kakati okutwala omulambo ku palaamenti kyekigo kati era kyetugenda mu maaso n'okubalaga bamaze okugussa mu motoka ya funeral service kakati ekiddako bagenda kubanga bamwolekeza palaamenti era kyekino ekiriwo ositaba zino kummwe abagenda maaso n'okutulaba embeera yeeyo nga mugiraba akati tukkirira budde bonna agenda kuba nga atwalibwako mu palaamenti era bamuleeta okusinziira ku puroguramu nga bwe mugiwulidde nga bagituwa mu ddakiika nga 12 ajja kuba nga atuusiddwa wali ku lukiiko lw'eggwanga olukulu kakati ekiriwo kyekino nga bwe mukiraba buli wamu ku nguudo eziri wano olaba nti waliwo security motoka ezigenda okukulembera ezigenda okuddirira ezigenda okugoberera so kyekino ekiriwo saawa zino nti omugenzi Jacob Oulanyah kakati atwalibwa ku palaamenti gy'abadde nga sipiika era yembeera gyemulengera kakati wali makaage egenda mu maaso nga mugenda maaso n'okulaba budde bonna wano agenda kuba nga ayisibwawo ate atwalibwe mu lukiiko lw'eggwanga olukulu naye nga ekiriwo kyekyo nga tugenda maaso n'okubalaga ekiri ku palaamenti ttiimu zaffe nayo gyeziri kubatuusaako buli kimu nga kigenda okuba nga kitambula naye nga wano tugenda kugoberera embeera nga bwetambula paka ku palaamenti nga tubadde tukitegeddeko nti babayika abagenda kumukulemberamu tulinda tulabe era tulaba nti nabo balabika batuuse jjukira nti abadde mu kibiina kya Uganda Bikers abamu ku bo abewe mugenda mu maaso n'okulaba abannaffe abali ku So TV abadde bayika nga ate avuga pikipiki zino abe bano ba Bikers abatuuse. We are here to escort our friend Jacob. We are honored to be part of the Bikers family, and this is the best way we can send him off. Yes. The others are waiting up the road. We are about 20. So by the time we go to Parliament, you will see a much bigger group. So when you follow us, you will see about 20 of us saying goodbye to our beloved member. He's been a colleague. He has been a long time friend. I've known him for the last 32 years. We've been together at the university. My name is Franco Thembi. I'm director of the Law Development Center, but I'm also a biker, a lawyer and a biker. Yes. Okay, brother. Omuwulidde munene naye ate owulira nti naye bayika ekiri wano kyekino kyetugenda maaso n'okubalaga abalabi baffe aba So TV embeera kakati yeeno babayikazi bagenda kumugoberera nga bw'okiwulidde emotoka egenda okukulembera emu yeeyo endala nga bwe muziraba eri waggulu zeezo ezijja ssaawa zino naye nga kakati ekiriwo kyekyo nga mugenda maaso n'okukiraba amwe mwenna abeekumidde ku So TV tuli mu puroguramu musunsuzi tugenda kugenda maaso n'okubalaga embeera yonna nga bweri wano abalabi baffe aba So TV naye nga ekiriwo sofa kyemulaba kino Jacob Oulanyah omugenzi speaker atwalibwa ekiriwo kyekyo abalabi baffe aba So TV nkugambye nti tugenda balaga embeera yonna nga bwegenda okuba nga etambula buli kimu tujja kuba nga tukibatuusaako naye akeetereekerero k'amaanyi nnyo oba akeejago k'amaanyi nnyo wano we tuli. Abalabi baffe aba So TV kyetugenda maaso n'okubalaga kyekino nga bwe mukiraba kakati nkugambye nti akeetereekerero k'amaanyi nnyo nnyene ddala ekiriwo kyekino nga bwe mukiraba budde bwonna omubiri gwa abadde sipiika gugenda kuba nga gugibwayo gugenda kuba nga gutwalibwa ku palaamenti kakati
Ekifaananyi kye tubalaga kyekyo ekiri wano wennyini ng'ova ku makaage naye nga bamaze omuyingiza mu motoka ya A+, amaze okumuyingiza, so tulinda tulabe ate bwagenda okuggusibwa mu kifo kyabadde akulira, ntegeeza palaamenti y'eggwanga Uganda, naye nga ekiriwo kaakati kyekino nga mugenda mu maaso n'okukiraba abalabi baffe aba SOT TV. Embeera y'eno gye mugenda maaso n'okulaba y'embeera eri wano nga mugiraba mwe mwenna abali ku SOT TV. Bye bino ebiriwo, tulinda mu kaseera katono nnyo agenda kuba nga aleetebwa wano. Bifaananyi nabyo mujja biraba biyinza okuba nga bigiraagiramu, naye sipiidi ereetebwa ekolebwa erabika yakuba nnyingiko abalabi baffe aba SOT TV. Embeera y'eno gye tulimu wano. Tulaba nti kaakati motoka ey'abannaffe abakungu mu magye erina okusookayo, tugirengera egenze okukimako, naye nga ekiriwo abalabi baffe aba SOT TV kyekino nga bwe tugenda mu maaso n'okukibalaga ssaawa zino nga mugenda mu maaso n'okulaba budde bwonna pulogulaamu, kusinziira ku pulogulaamu badde batugambye nti ku palaamenti alina okuba nga atuukayo ku ssaawa 2:30. Ssaawa 2:30 alina okuba nga atuuse ku palaamenti, so tulinda tulabe ate ebintu bigenda kuba nga bitambula bityo. Tulaba ab'eŋŋanda nabo batandise okuvaayo, ab'eŋŋanda batandise okulabika nti bavaayo. Ab'eŋŋanda batandise okulabika nti bavaayo. Bano nno babagambye nti bwe bagenda ku palaamenti batwale ebintu byabwe byonna, bayinza okuba nga tebagenda kusobola kudda. Kitegeeza nti bwe banaava ku palaamenti bajja kgenda butereevu Kololo, ate bwe banaava e Kololo bajja kwolekera Omoro. Kitegeeza nti omukisa gw'okudda abamu mu maka g'Oulanyah guyinza okuba nga gukomye leero. Abasinga babaddeyo okumala wiikisi 2 nga bagenda maaso n'okungubaga, naye nga obubonero bwe ndengera waggulu tulaba motoka ya poliisi, ate ezimu ku zikulembera zezo ze tulengera ezitandise okuvaayo ssaawa zino. Tuli bitereevu munnyo ku makya, tuli ku SOT TV tukulaga enteekateeka ezikulembera okusiibula Honorable Jacob Oulanyah ng'olunaku olwaleero agenda kuba nga atwalibwa mu palaamenti era eggwanga Uganda, ababaka gye bagenda okuba nga bamusiima, era okusimbula kwekwo olaba motoka zisimbudde. Tugenda maaso n'okubalaga motoka zeezo ezikulembedde. Motoka okusiibula Honorable Jacob Oulanyah. Kwe kuno kwe tugenda mu maaso n'okubalaga abalabi baffe aba SOT TV. Embeera y'eno gye tugenda mu maaso n'okubalaga abalabi baffe aba SOT TV. Omubiri gwa Jacob Oulanyah guleetebwa ku palaamenti ssaawa zino, era nga kyekino kye tugenda mu maaso n'okubalaga abalabi baffe aba SOT TV, famire, ab'eŋŋanda, ab'emikwano, bonna bavuddeyo okulabika nti twolekera e Kololo, era nga kyekiriwo ssaawa zino kummwe abagenda maaso n'okutulaba ssaawa zino. Bw'obala motoka emu bbiri ezitudiridde ezituli emabega, motoka emu bbiri ey'okusatu y'erimu
omubiri gwa Jacob Oulanyah era nga bwe mulengera wali maaso naye nga ekiriwo ku luguudo kyekino kitugenda maaso n'okubalaga abalabi baffe aba Assault TV kyetubalaga kyekyo kyemugenda maaso n'okulaba ntusimbudde twolekera palaamenti era bwe tunatuuka ku palaamenti tujja kuba nga twegatta ku ttiimu ey'abannaffe abali ku palaamenti ate nabo bagenda maaso n'okutulaga embeera yeeyo abalabi baffe aba Assault TV gye tugenda maaso n'okubalaga Jacob Oulanyah aleetebwa ku palaamenti era nga ekiriwo kyekyo kyetubalaga ssaawa zino abalabi baffe aba Assault TV embeera yeeyo emugenda maaso n'okugiraba. They are stopping them. You pass. You stop a bit. They are stopping them. First organizing. Embeera eri ku luguudo yeeyo tubakulaga ekiri ku palaamenti n'ekiri wano ku nguudo. Munnaffe Grace Girinya ali ku palaamenti kasooke naye atubuulireko ku sofa developments eziri ku palaamenti ate nga naffe bwe tubaleeta. Grace Girinya ki ekiri ku palaamenti bannayuganda bandyagadde okumanya ku kituufu kati ekigenda maaso ku lukiiko lw'egganga gye muli ssaawa zino? Webale nnyo baddala Robert Mutebi mu kaseera kano ogezaako okusindikira ku kifaananyi okulaga embeera nga bweri nti eyo gy'olengerayo red carpet eteekeddwawo ate nga teri motoka n'emu ekkirizibwa kubanga eyingira eno mu waggulu. Ekyenjawulo ekiriwo obutafaanako n'abafu abaleetebwa wano bonna ate waliwo akatemerero okuviira ddala ku main gate ng'omulambo gugenda kubanga gugibwamu wammanga eri nga bwe tukulengeza ku red carpet era teri motoka n'emu ekkirizibwa kubanga ejja eno kebeya sipiika akomye wansi eri n'alyoka ajja ng'atambula mu kaseera kano deputy okubanga yatuuse dda. Kakati embeera bwetyo bweri naye nga ekifo kibaza okubanga bakiyooyoota nga bwolaba gwe munnaffe alaba nti ebimuli biyiribbwa era ne dress code mugiraba nti abantu bonna bambadde botayi nga omugenzi babadde yayambala okuviira ddala emabega. Enyambala nyini abantu bambadde gomesi, abakyala bambadde black, abamu batuuse n'okwambala galubindi mu mbeera ey'okungubaga. Omukyala ogwolengera ajja y'omu kuba opposition ate abaza okwetaba ku mukolo guno. Tusuubira nti ombiri zinaawira ssaawa 3 tugenda kubanga gutuuse wano era nga ebikulu ebigenda okubaawo gugenda kubanga gwetaba bukolokolo kasita batuuka wano gugenda kubanga gutuuka mu gye bayita lobe okumalira kikanga ssaawa 3 n'ekitundu then balyoke bakuba akadde nga entuula bwe zibadde ziri okubanga ate emikolo emikulu gitandika. Bagenda kuba akadde evukire ddala parliamentary session era ebikulu ebigenda okubaawo tugenda kubanga tulaba gye bayita communication from the chair tulyoke tutandike ddala omukolo mu butongole. Naye nga gwe munnaffe ng'alaba mu kaseera kano ababaka ba paalamenti batandise dda okubanga batuuka ate okwetaba ku mukolo guno. Ennyambala yo nnyini gye tubadde tukulaga ya black oba enkungubaga ey'enjawulo egenze mu maaso n'okwolesebwa wano. Omukolo gulabikira ddala nga baguwadde obudde era nga respect oba ekitiibwa ekyolekebbwa omukulu Oulanyah tekibangawo mu bantu bonna abadde bakafa bukyatuba mu paalamenti. Ekimuli kikolebbwa era nga botayi ennyambala y'omugenzi webadde n'enteekateeka. Kakati okungubaga okukulu kugenda kuba nti abantu ba bulijjo gye bayise public viewing egenda kuba wansi wano ku tent gye tubadde tugezaako okulingizaako tent. Wabulaga kyetutegeddeko nti baganye ekifaananyi kyonna ekigenda okubanga kikuba olwaleero n'okupostinga ku mikutu gimukwanira oba social media ng'omuntu yenna abakikoze agenda kubanga avunaanibwa nga batugenda maaso n'okulengeza. Mukulu obore
y'omu ku mwogezi wa paalamenti wano era abagenzi maaso n'okuwuma omutwe mu nteekateeka eno ngezaako kubanga mutuukirira tube nga twogerako naye wano atusiigire ku kifaananyi ku mbeera nga bweri. Mr. Bore, I would love to have a word with you, sir. How are you? Okay. Well done. Thank you. Would you feel comfortable if you can adjust the mask? The mask? Yes. Yes, I suggest you can extend a little bit here. Yeah. So how is the arrangement and when is the body expected here? The body has just left home now. They're on their way coming here. Yes. How is the arrangement going to be? Who are the people that are going to be occupying that tent? You can see the bola dancers are there. Even some media who are not on camera will be sitting here and following proceedings on this. This is like a public gallery. We have extended a public gallery here because the one we have inside is small. So it will take a few dignitaries. That's why we put a tent here. Yes. From my observation, it appears like this place may be a little bit small. Will it be able to accommodate the entire population? Yeah, of course, the entire parliament area will not accommodate all the people if they choose to come up. But we are managing what we can for today. Have you been restrictive on the number of people who are supposed to be attending this vigil? Why would we restrict mourners? People are mourning. We have all lost. I've also been told that there's been some bit of restriction in terms of the photos that are supposed to be taken. Why did you come up with this move? Yeah, there's no restriction on the photos. You can take any photo here, except you don't take a dead body. Do you like dead body? Taking a dead body? Yeah. That is the only thing security will not allow. So the body is expected at what time and how It is has left home now, so anytime we should be here. We're supposed to arrive here by 9. Okay. Yeah. Thank you very much. Yeah, ye mukulu Chris Obore omwogezi wa paalamenti abadde agezaako okutulambulira embeera nga bweri wano nga balindira omubiri gw'omugenzi Jacob Oulanyah. Mpozi mbadde ngezaako okujjukiza nti botayi gy'olaba eyo ye yoleka ate ke kabonero akalabise nti kasukkulumya omugenzi nyambala ye era tujja kalaba nnyo nga keeyoleka mu ngeri ey'enjawulo era abakungubazi bonna bambadde akabonero kano aka bottayi ne bolaba kabe mukyala kabe mwami esuuti ya black saako ne bottayi ebyoleka mpozi n'ekirala abamu ku bakungubazi abalala bambadde t-shirts za black eziriko ekifaananyi ky'omugenzi Oulanyah okujjukira nga kuliko okweyoleka emyaka gye yazaalibwa n'ebimu ku byasobodde okuba nga akola mu mbeera eyo kakati abakeera bagenda maaso n'okuba nga beeyongera watu kitegere bayisaawa 4 ujja kuba nga olutuula lutandika mu butongole nga lutandika ne sessions communication eya speaker n'okutambula ng'olutulira ddala bwe lubeera speaker parliament oba deputy speaker amaze okuba nga atuuka wano era nga agenza okwambala okujja okwetaba mu mukolo guno kimanyi okusinziira ku sergeant at arm mwami Kagwe tubadde twogerako naye alina guidance gyawedde singa kibadde kisoboka ne speaker abadde aviira mu mabega ddala eri n'atatuuka eno bano be ball dancers oba bagenda okuba nga ate bagenda maaso n'okukyamula abantu oba okwetaba ku bikujjuko bino era tetusuubirawo mazina ga kintu kakirala omugenzi yayagalanga nnyo amazina aga kalica ye byebimu ku bisinza okuba nga bimufuula ow'enjawulo ate ku bantu abalala mu kwagala kalica ze abamu ku babaka ba paalamenti njagezaako okusigira ku kifaananyi waliwo omubaka gwe bayita mukyala Kabahenda Flavia ssentebe w'akakiiko aka Corporations Commission. Honorable ng'owoomye sorry sigira naye ennyambala yo ekuta abantu tuli live ku So TV ng'okedde nnyo kedde nnyo kubanga ate lunaku lwa kukeera saagala ate omutumbi gwa sipiika wange gunsookewo wano nina okugwaniriza nga tweteekateeka okumusiibula ogusembayo kubanga gwe gugenda okusembayo ye okuyingira mu paalamenti olwaleero n'olwekyo mbadde nina okukeera nga njagala mu receiving nga tweteekateeka okumusiibula. Biki byajjukira nnyo okumufuira musinkana ddi? Nze omufu nakola naye mu 9th Parliament yali mukwano gwange ng'omuntu kubanga yankolako comment n'agamba nkwagadde engeri gy'oleetanga ensonga zo ku floor era n'abeera patroni waffe mu parliamentary forum ya social protection n'aba nga yatuwabulanga nnyo ng'ali so passionate ku social protection ate n'abeera ne patroni waffe mu parliamentary forum on children mwe nali publicity secretary ne tukwatagana bulungi nnyo ku nsonga ezo era nga namuyigirako ebintu bingi okubeera nti bw'oba tokoze research toyina kwogera
kati nembeera nga buli lwe yatuulanga mu parliament nga simala gasituka nga nina okubeera nga nkakasa bulungi kyenziza okwogerako nga nkibaakinga n'amateeka ne rules of procedure. Era mu parliament eno ey'ekumi ey'ekumi bwe saakomawo nangamba Flavia abantu b'ekyegego bagenda kukuzza kubanga nange abeewange bansuula mu 8th parliament naye ne bankomyawo mu 9th parliament abantu olumu obukozi n'obusobozi bw'omuntu babulaba buvannyuma n'olwekyo naawe bagenda kukuleeta bagenda kukukomyawo kubanga manyi olina potential abantu bagenda gitegeera luvannyuma. Kati bwe nakomawo yannyaniriza nnyo yankubira essimu nanjozaayoza era ne tutandika 11th parliament ffenna biili yange ya NSSF gye yakomako era nga sinnagiyisa nagenda mu ofiisi ye nga chairperson bwe yeebuuza ku speaker endowooza ye ku bill nangamba Flavia, you are handling a bill that is highly contentious on the side of MPs, contentious on the side of government, and contentious on the side of technical people. This is your time to shine, or you get into darkness, you get a cloud of darkness. You must read, you must research, make sure you present a very researched report on this bill, and I will be glad to preside over this bill, the passing of the bill, and which he did. Na passinga bill yange bulungi era ndowooza yagiraba ng'eri concrete n'olwekyo na his excellency teyalumamu n'agiteekako omukono nankubira nanjozaayoza n'agamba congratulations upon the maiden bill, maiden for me as the new member who had come in the 11th and maiden for the house. So njagala kubuulira nti yali mwami ng'ayagala nnyo omulimu gwe nga yasoma ekintu kyayagala. Emirundi egisinga obungi tusoma ebintu ne tuba nga tetubyagadde naye ye yasoma amateeka ate n'agaagala nnyo ate n'ayagala buli muntu yenna am encouraging okumanya amateeka n'ogatambulirangamu. tweyanzige amuwummuza emirembe. Amina nyabo. Oyo embaka Flavia Kabahenda ye ssentebe w'akakiiko aka Equal Opportunities Commission ate baali n'omugenzi baali naye mu parliament ey'omunaana parliament y'omusanvu ey'omunaana teyasobola kubanga adda naye Oulanyah ebintu byonna byadde byewuunyisa yali youth MP era ebiseera ebyo mu parliament y'omusanvu bwatyo bwe yajja okutandika olugendo lw'ebyobufuzi lwe ey'omunaana teyadda n'akomawo mu parliament ey'omwenda era asobodde okusavinga nga deputy speaker emyaka 10 gy'avudde okutuuka ku kifo kino newankubadde ate bambi tasobodde kubanga abeerako ebbanga ddene abaddeko emyezi 9 gyokka n'abanga ava mulamu ensi. Abantu batansidde okubanga bakyeyiwa wano era bakaba parliament nkutegeeza nti beeyongedde. Doctor, how are you sir? How are you fine? Kale ssebo ndoza twogere Luganda leero so kubuze ku bantu tudde mu luzungu. Greet the viewers. We are live on So TV. For those who don't know your names, they need to know you. Yes, my name is Dr. Rutaigwa Elisa, Member of Parliament, Rukungiri Municipality. Yeah, we are here today to pay our last tributes to our fallen colleague, the late Right Honorable Speaker of Parliament, a great man, a fountain of wisdom. We are sending him off today as a Parliament of Uganda. How long did you interact personally with the late? Myself, I must be since 1990 when I joined Makerere University. He was already in student leadership, so I've interacted with him since 1990, so many years. And of course, as a student leader, as a leader in politics, he has been a very great man. We shall miss him forever. Besides Parliament, what are some of those exceptional moments that you remember about the late Oulanyah? Well, in 1990, when we were at Makerere University, I think we had there was a strike, and the 2 students were shot dead. He led the students from Makerere University, and they found us in the medical school in Murago, and actually from Murago he again led us, and we were able to reach Parliament to show the whole Ugandans that something bad had happened at Makerere. Is this your first time or initially? Yeah, this is my first time, yes. Do you remember some of those sittings where you had a personal interaction with him during the sittings? Well,
We have had a number of them, definitely, here at Parliament, even outside Parliament. You know, he was a very social man, so he was a great man. Thank you very much. Yes, bamita Dr. Rutayigwa yomu ate ku bagenzi maaso n'okwogera ku mugenzi naye nga kujjukizaako mugenzi Oulanyah abadde ssentebe yaliko ssentebe w'akakiiko ak'ebyamateeka teyakomaawo ng'ovudde ku kyokuba nti abadde speaker asobodde okuba nga afuna okutendekebwa okw'enjawulo mu ngeri ezimu ez'enjawulo. Mpulira obugombe bitandise okuba nga buvuga omubiri gulabika nga gusembedde naye katugere abamu ku babaka be. Honourables, let us have a word with you as you're proceeding. Yes, sir. Honorable Mapenduzi, I suggest you to look into the camera. Honorable Mapenduzi, basically, how are you prepared for today? Well, we are already here. The body is expected to arrive at 9, and it's about 30 minutes. We are informed the body has already left his home on its way to Parliament. So we are waiting to receive the body. I can see the dress code, very smart in that. Why did you choose to put on a bow tie? Well, this is to remember his life, to celebrate his life, and to mourn with the rest of the country. Yes. Ombakuma Honorable Okwi, yendo muwanvu konja kusuka ku microphone okusobola kubanga mutuka. Honorable, how are you prepared for today? And are you spending the entire evening here? Ngati tunoba kuddamu naffe Mutebi. Well, you see, the late right from Jacob Oulanyah was a man who embraces everyone in all situations. He would sacrifice and sit with us. If you have lost a dear one, he will be there in person for us. And today we are giving it to him. The full time that we have today, we are sacrificing to pay back in kind of what he had been doing in our communities. Yes. Do you remember some of the moments you interacted with the late, and what are some of them? I recalled when I just joined Parliament, the 10th Parliament, as a young man. He called me in his office and told me there is a lot that you need to understand as a young legislator, and I may need to guide you so that you just don't keep getting up on point of order, point of information. You give a quality debate based on research. And he took me through. He was a man who could give his time to help somebody come up. That moment I will really miss. And the last time I met him, before God called him, he was moving around northern Uganda as the vice chair of NRM. He called me in his hotel room, and he said I was very sick, but God gave me a chance to come back. I have come to tell you people that we must be united and push the agenda of our community ahead of us, not our individual issues. And that was his last speech that he made in front of me. He went to the hospital. Today I'm receiving him when he can no longer hear or speak. It is sad and it's painful. Very sad. Yes. Thank you very much. Welcome. All right. Bweti embeera bweri ate speaker amaze okuba nga atuuka, deputy speaker yatuuse dda. Tugenda kuba nga tutambulamuko tuddeko ewa Robert Mutebi katono nnyo asooka tuwe embeera eri mu maka g'omugenzi nga bwe tulinda omubiri okuba nga gutuuka wano ate bwe tuva eyo twongere okulaga olutuula bwe lugenda okubeera olunaku olwaleero naye nga security tuba protocol etandise okuba akayitingano keeyongedde nga boolaba gwe munnaffe alaba abawala abo abakyala abasinga bonna bali bakutte bimuli tekibangawo wano byebusera oboolaba bwa bimuli bonna abakyala bwe baweereza ku Parliament wano bambadde black nyambala nga bwe tukikulaga ne bateekako ne kabotayi ogenda maaso n'okwolekera ddala omukolo guno nti mukolo munene nnyo era mukolo mweteeketeeke era gulina ekigendererwa era nansonga lwaki basazeewo ate okuteekateeka nga bwe tukulaga nti ekimuli kiviidde ddala kumpi geeti gyetandikira nga boolaba gwe munnaffe alaba kakati protocol abakungu bakyeyongera okweyiwa tusuubira prime minister okuba nga atuuka wano mu ddakiika ntono nnyo nga speaker bamaze okuba nga atuuka okuwa updates ezikwatagana ku mukolo guno kakuzeewa Robert Mutebi ate asooka atuwa embeera bweri ate tulyoke tukomewo wano nga
bwe tulindirira omubiri gwa Jacob Oulanyah okubanga gutuuka wano wabadde akolera emirimu gye mu lukiiko olukulu lw'eggwanga wano mu Kampala mu palaamenti. Ze Grace Eginya ne Elias Sajjabi tugenda maaso n'okutuusaako ate embeera nga bweri. Mutebi kiri kiti eyo n'okusiigira ekifaananyi ekyo ate n'otulaga ku babaka abamu nga bagenda maaso n'okwogera ku mugenzi Jacob Oulanyah. Abamanyi Muyenga kakati we tuli we bayita ku Tank Hill atwolekera e Kabalagala ku mulundi guno akasipiidi ate bannaffe ab'ebyokwerinda ke bavugiddeko omubiri gwa Jacob Oulanyah akasipiidi katonotono si ke kali ke bamuvugirako nga bamujja ku kisaawe Entebbe. Nedda tutambula mpolampola era tunaatera okwolekera Kabalagala naye ng'ekifaananyi ekituufu ekiriwo kyekyo bannaffe ba bikers nga bwe badde mu kibiina ekibagatta ekya Uganda Bikers Association gaseeko era be bakulembedde wadde ng'ekifaananyi kikulaga emabega pikipiki nnyingi be bannaffe ababodaboda nga bwe bamanyi abeegasse ate ku konvoyi eno era zeezo ennyingi zemulengera emabega konvoyi ejjeekoma naye nga okutwalizaamu maka tuvuddeyo atwolekera kakati ku paalamenti y'eggwanga Uganda era nga bwe nkugambye nti tunaatera okutuuka naye ng'ebyentambula wano kumu abakozesa ekitundu ky'oluguudo kino njagala obbagamba nti yonna gye muva ku makubo agayingira okutuuka wano gonna gagaddwa mu kiseera ekitali kigere nga omubiri gutwalibwa mu abantu abambadde botayi ako ke kamu ku bubonero bw'okujjukira Jacob Oulanyah kubanga tabadde muntu nnyo wa mataayi abadde muntu nnyo wa botayizi era nga zaagala nnyo kyova olaba nti zigenze maaso n'okulabika nti zambalwa eyo gy'oli ku paalamenti ababaka n'abakungubazi abasinga ke kalinga akabonero ke bakozesezza olunaku olwaleero nga bamusiibula naye nga okutwalizaamu bw'otulaba ekiri ku nguudo abantu bagezezzaako okuvaayo ogenda maaso n'okulaba abantu bagezezzaako okuvaayo ogenda maaso n'okulaba abamu bakuba bifaananyi abamu beekubya buserefizi abamu bakola buli kimu buli omu kyayinza okukola n'essimu ye kakati ekyekiri eno naye nga yo deployment y'amaanyi nnyo ku buli kafo akafuluma n'okuyingira ku luguudo luno lwe tuliko ssaawa zino naye nga yo sipiidi ntono nnyo nnyini ddala akasipiidi ke bamuleeteddeko si ke kali ke mwalaba ku lunaku olwokutaano nga tubalaga ekyaliwo nga aleetebwa ku Funeral Home wali Emmengo. Embeera eri wano nga bwe mutegeezeza nti babayikazi bamukulembedde n'emmotoka za poliisi ne ppiki eza poliisi bye bikulembedde era bibuganye oluguudo lwonna kyekituufu ekiri erudde eno gye tuli. Segirinya eyo gwe oli mu bantu osobola okwongera ogenda maaso n'otufunirayo ku babaka ab'enjawulo n'embeera nga bwegenda ekyukakyuka ku paalamenti naye nga kyo ekiri wano kyekino kyogenda maaso n'okulaba nti embeera ekkubo lyonna lisaasaanidde bayiki ez'amaanyi ennyo bayike ez'amaanyi ennyo ze zisaasaanidde oluguudo luno nga bwogenda maaso n'okuziraba eza munnaffe Jacob Oulanyah azabadde avuga ne bamwegaseeko. Segirinya oli wamu n'ababaka n'abantu ab'enjawulo abakungubagira ku paalamenti kaakati kankuwa omuzindaalo oyongere otubuulira ate ekiri eyo nga bwe twabagambye nti ffe Mutebi ali Kabalagala ffe tukyagenda mu maaso n'okutuusako embeera mu lukiiko olukulu lw'eggwanga nti abakyala oba ab'ebimuli be bali emabbali w'oluguudo nga bwe tugenda maaso n'okulaga ekifaananyi gwe munnaffe alaba tugenda kubanga tukuba ku kifaananyi wabweru wano emmotoka zonna zolaba eziyingira z'ez'abantu abanene naye tebakkiriza mmotoka zonna kubanga zituka dress code bambadde black mu ngeri ey'okungubaga era sijja kulima nti naalabye omuntu yenna yambadde suuti oba ya blue bonna bambadde black ne botayi okwolekera ddala nti embeera eriwo yakungubaga. Ababaka enkoko bagikutte mumwa tusuubira nti wezigenda okwera ssaawa 3 omubiri gwenda kubanga gutuuse. Oluguudo luno Parliamentary Avenue nalwo luggaliddwa nti teri mmotoka zikirizibwa kubanga zisala okuyingira oba okufuluma apart from emmotoka ez'abanene emmotoka esinga zonna ziyimiriziddwa okwewala embeera eyatujjamu. Waliwo omubaka gwenda bwano Thomas Odul ndowooza era y'omu ku beetabye ku kakiiko kano omubaka ono wa UPC. Honorable, I must say that you're very smart. Basically, how are you prepared for today's event and ahead of this sitting? No, well, first of all, we are very sad that this is the moment we are receiving back the body of the late speaker. He left this place alive. He's coming back for the first time. And we feel very pained that we are receiving him in that state.
Nevertheless, we are also now able to celebrate his life and pay tribute to him as one of us who made a very tremendous contribution. He had set the standards high. He had raised the hope of Ugandans in this parliament. So it is sad that he couldn't fulfill that hope. And today we want to show the entire Ugandan fraternity and the world that we loved him so much, and we are going to give him a decent send-off. How do you describe the personality of Oulanyah, besides being a lawyer, how he has been conducting parliament? Has he been a bit exceptional, or he has been just like any other normal speaker? No, he had extensive knowledge of how parliament should be run. He appreciated the practices that are within the Commonwealth parliamentary systems. So I don't think we are going to have somebody like him again presiding over parliament. He was unique. He was a person on his own. Some of the mourners have also described about him being humane. Did you see this character in him? Because being a lawyer, would have expected him to be maybe hanging up with only lawyer and friends. Personally, besides being parliament and following the law, how was his personal life in interacting with all people? He was a very down-to-earth man and very entertaining person to be with. He was very skillful, for example, in dancing. Whether you do Lingala, whether you do reggae, he was very good at it. He was humble. He would share meals with locals. He would associate basically with every Ugandan that came across him. He was not this person who is high up there. And I know that even the position of the speaker kind of took a lot from him, because he loved to socialize, he loved to go out, he loved to be free. Even in the house, if you monitor him carefully, the way he chaired the house, he would make it fun. For example, he was not very oppressive. If you raise a point and he thinks it can bring some relaxation in the house, he would allow you even to bring it. So he knew how to balance the business of the house, and I thought that is also how he balanced his life outside. There's been a lot of misconception or misrepresentation on several occasions ever since he died. Issues to do with the budget. We had the state coming up to ask for a supplementary. It has really raised a lot of public concern. From your observation, don't you think this issue would have been handled the other way around instead of overwhelming it in the press? No, I think as parliament, as country, we deserve to be transparent in whatever we do. I have no problem at all with the people who released the details of the budget out, because Ugandans deserve to know where their taxpayers' money goes to. I think the concern of Ugandans were that about 70% of that budget was not actually going to what we understand as Africans as burials. It was going to administrative costs, things that are not very clear, things to do with security, yet we had already budgeted for security, passed a budget for security in this country. So some of those budget lines were questionable, and the questions people were raising was, does it require that much? Because we know what it takes to bury someone in Africa, and that one we thought maybe the budget was exaggerated. But for the budget to come out in the public and for people to know it, I agree that if we want this country to be a country where Ugandans appreciate where their money goes, we need to be open. And I think Jacob himself was somebody who was very honest and would have loved that everything around him should be told to the public. There has also been a concern from some of the critics about this entire process, about the first budget that was released, the 2.5 billion, that it was too much. As a speaker, do you think this was part of his entitlement, or it is just a wasteful expenditure? The speaker has a very clear way that in case they pass, they are supposed to be buried. And in parliament, you know, we budget for eventualities in case members go. But my big concern is that this time it appears that there was a lot of panic. There was a lot of pressure on government to try to show that they loved the late speaker so much because of the events that transpired before. The questions were there. So I think this brought in the element of panic, and the budget was done in a hurry. They thought they were giving the man a decent send-off, but in fact they were raising more controversy upon his death, which was not really necessary. This bit exchange that appeared between the Chief Justice, when he went overboard, we saw him exchanging bitterly with some more members from the Buganda caucus, then the leader of NUP.
Ya embeera kakati eri wano ku luguudo lwe tuliko ssaawa zino twakayisa ekibuli tugenda kubanga tuyitira Namuwongo wali wansi bwe tunaabanga tumaze e Namuwongo okusinziira ku programu kakati gyendaba n'entambula bwegenda okubeera twabika tugenda kuyitira wali wansi ku mukwano tugenda kubanga tugatandooza okusinziira ku byendaba wano ku luguudo lwa wali ku Kitugumu ku bitaala by'Ekitugumu ku masaŋŋanzira ga Kitugumu awo ku bitaala then twambuke ku Nile Avenue tube nga tuyingira ku Palaamenti naye nga mu kiseera kino twakava wano Kibuli tukkirira wano nga ku Green Hill amamanyi amasomero ago then awo bwe tunatuuka awo tugwe ku leerwe wansi awo tugwe ku mukwano awo okusinziira ku nteekateeka nga bwe nziraba twandiba nga tugendagenda butereevu wali ku bitaala bya Kitugumu ategeeza ku luguudo lwa Jinja Road ate twambuke tugwe ku Nile Avenue awo tube nga twambuka butereevu okugwa ku Palaamenti naye nga bwe nkutegeezezza abantu mu bitundu bino bavuddeyo bangi ne bajja ku makubo aba bizinesi zaabwe bazivuddemu abali ku makubo abasala efiizi abagenda maaso n'okuweereza ku online biki na buli omu kyasobola okulaba nti alabirako lugendo lwa Speaker Jacob Oulanyah olusembayo mu Palaamenti akiggyeeyo era mubalaba nti bagenda maaso n'okubikozesa wano kaakati we tutuuse essaawa zino ku masomero ga Green Hill kaakati we tuli tugenda kubanga tusalamu tugwe wali wansi ku street ey'omukaaga oba giyite 6th Street awo tubeere nga tuyitamu buyisi awo mu industrial area twambuke tugwe ku Kitugumu House oba ku Kitugumu ku bitaala bya Kitugumu awo we tujja okulabika nti tuyitira okweyongerayo naye nga omulabi waffe wa TV kyetukulaga kyekino tuli ddala ku lusegerebende oba ku lusegere lwa motoka erimu omubiri gwa Jacob Oulanyah era nga tuli abasaale mu kubalaga buli kimu nga bwe kigenda okutambula olunaku olwaleero kubalaga buli kimu nga bwe kinatambula olunaku olw'enkya ekkololo wamu n'ebitundu eby'omulo n'awalala ate n'okubalaga amazika ge ku lunaku olwokutaano nga buli kimu bwe kinaaba kitambula tuli butereevu wano mu bitundu kakati ebya Namuwongo we tukiridde tugenda kugwa ku luva e Namuwongo olugatta ku industrial area wano ku 6th Street ate oluvannyuma tuyingire ebitaala bya Kitugumu awo twambuke tugwe ku Palaamenti embeera yeeyo oluguudo lwonna lukwatiriddeko abantu motoka n'ebidduka byonna bisibiddwa ebiva mu buli sayidi okuyingira ku luguudo luno kakati oluva Ekibuli we tuli ssaawa zino byonna bisibiddwa naye nga ekiriwo ssaawa zino kyekino kye tugenda maaso n'okubalaga mwe mwenna abali ku SOT TV abagenda maaso n'okulaba enteekateeka ez'olugendo lwa Speaker Jacob Oulanyah olusembayo olwa kuyingira Palaamenti lwe tuliko luno lwe lugendo lwe olusembayo okuyingira mu Palaamenti gy'abadde akolanga Speaker ajjukira nti wiikisi bbiri emabega ku lunaku olwa Sande Pulezidenti yalangirira nti musajja we avudde mu bulamu bw'ensi eno mu ddwaliro erimu mu Seattle gye yali addusiddwa okufuna obujjanjabi naye ebintu ne bitatambula bulungi naye ekiri wano kyekino kye tugenda maaso n'okubalaga abalabi baffe aba SOT TV embeera yeeno eriwo ssaawa zino Kongo yo mpanvu nnyo nnyini ddala nga ekulembeddwa bikes z'abanaffe aba Uganda bikers abagenzi nga beegattako mpolampola era nga baweredde ddala abali eyo 20+ abagenda maaso n'okulembera wamu ne pikipiki za poliisi n'emmotoka za poliisi ezisagula ekkubo tuli ku Green Hill Academy wano Ekibuli tukkirira wali e Namuwongo ate twolekere ku lugendo olulabika nti lwe lusembayo olw'oluguudo lwe yakozesanga olwa Nile Avenue olutuggusiza ddala ku Palaamenti ya Uganda ssaawa zino we tulaga ekiri ku Palaamenti kyekyo mugenda maaso n'okulaba erudda luli naye nga ffe wano tuli wamu ne omubiri gwa Speaker ogutwalibwa ssaawa zino ku Palaamenti nga tugenda maaso n'okubanga tubalaga tujja kubanga twegatta maaso awo katono ku Grace Segirinya ate era naye agende maaso n'okutuwa ku bakungubazi kubanga okungubaga okukulu okw'olunaku olwaleero kuli ku Palaamenti era nga ababaka okusinziira ku abanaffe abaliyo beeyamye tibagenda kusulirayo ddala okukungubaga kuli kwennyini kwe kugenda okubanga kubeerayo so tujja kubanga tubeegattako ate nabo bagende maaso n'okwongera okutuwa ekifaananyi ekituufu ekiri erudda eyo naye nga ekiriwo kaakati ssaawa zino kyekino kye mugenda maaso n'okulaba abalabi baffe aba SOT TV ekya olugendo lwa Speaker Jacob Oulanyah kati omugenzi olusembayo
ng'agenda mu paalamenti gy'abadde akola nga sipiika. Tukyalinda tujja kubanga twegatta ku Segerenya ali mu kintabulu ky'ababaka ba paalamenti n'abakungubazi kubanga abasinga eyo gye bali gye bagumbye olunaku olwaleero. Essaawa zino tutuuka e Namuwongo. Era nayo nnengera abantu bangi abagumbye ku mabbali g'oluguudo okuba eriiso evvannyuma si ku mubiri gwa Jacob Oulanyah naye okuba eriiso evvannyuma ku nteekateeka ezikulembera ezisembayo ez'okuba nga asiibulwa mu butongole. Naye ng'ekiriwo kyekino nga bwe mugenda maaso n'okukiraba mmwe mwenna abali ku Salt TV. Mbategeeza nti abakozesa ebitundu by'enguudo zino mutaataganyiziddwa bya nsuso olunaku olwaleero era nga mukyagenda maaso n'okutaataaganyizibwa mu bbanga eritasukka ssaawa. Gye tuyiseeyo bamaze okutaayo enguudo ezisinga mu bitundu by'e Muyenga n'ebitundu eby'ekibuli gye tumaze okuva yo bataddeyo, naye kaakati wano e Namuwongo bwe tuli ate zo ndaba zigenze maaso n'okuggalwa era olaba nti abantu bavuddeyo bali ku mabbali ga nguudo n'abifo byabwe mwe bakolera okulaba buli kimu nga bwe kitambula sayidi eno nga bwe mugenda mu maaso n'okulaba twolekera kaakati ku mukwano bamanya ebitundu byeno twolekera okutuuka ku luguudo lwa mukwano naye nga tutambula kasoobo ddala. Motoka ku mulundi guno zitambudde kasoobo nnyo. Bamuwadde ebitiibwa ebijjuvu nga atwalibwa mu paalamenti era bye bino bye mugenda mu maaso n'okulaba. Kaibe bodaboda atekkirizibwa okulabika nti essala mu konvoyi eno kubanga kumpi buli wamu waliwo bannaffe aba security abagenda mu maaso n'okukwasaganya embeera. Grace Segirinya simanyi oba weetegese erudde eyo otuweeko ku kifaananyi ate ekiri ku paalamenti kubanga naffe tunaatera okwolekera paalamenti. Simanyi oba weetegese erudde eyo twandyagadde okufuna ku kifaananyi ekiri ku paalamenti ate bwe tunaba tutuuka ku paalamenti olwo tujja kuweera ddala omuzindaalo mu full swing ogende maaso n'okuweereza. Naye nga bwe mbategeezezza nti twolekera okutuuka ku paalamenti abannaffe abagenda maaso n'okulaba Salt TV tunaatera okulabika nti tutuuka ku paalamenti naye nga ssaawa zino ate ekiriwo kye kino tusemberera okutuuka ku luguudo olwa Mukwano nga bw'olaba embeera y'eno katubaweeko katono ku ambiyansi ku ki ekiri wano.
Alayo Afabaso TV na luno oluguudo oluva ku mukwano mululaba nti lugenze maaso n'okuggalwa security yeri maaso ga buli kimu nga mugenda maaso n'okulaba abalabi Afabaso TV kyekyo ekiri wano eyo ye Mukwano Road oluva wali mu bitundu eby'ekibuli n'ebitundu eby'ensambi mulaba abantu abangi abasibiddwawo military police FFU n'ebitongole bya security ebirala bibigenze maaso n'okwasaganya olugendo lwa Speaker Jacob Oulanyah olusembayo ng'agenda mu palaamenti era ssaawa zino nyizo bategeeza nti tunatera okutuuka ku Kitugumu junction we tunatera okutuuka ssaawa zino ye embeera kakati gye tugenda maaso n'okulaba ssaawa zino nkugambye nti tunatera okutuuka ku palaamenti kubanga kati tubulayo akaseera katono okulabika nti tutuuka ku palaamenti y'eggwanga Uganda. Jacob Oulanyah we yasemba okuweereza balibwa kujjanjabibwa obulwadde obutasobodde mulekawo era kakati bagenda kubanga bamwogerako kumusiima n'okukola buli kimu naye nga ssaawa zino wano we tuli weewo nga mugenda maaso n'okulaba abalabi baffe aba SOT TV embeera yeeyo gye tugenda maaso n'okubatuusako mwenna abagenda maaso n'okutulaba tutuuse ku bitaala bya Kitugumu abamanyi wano ku Railway Crossing weeri we tuli ssaawa zino tugenda kubanga twolekera wali ku roundabout eya Nile Avenue ate twambuke ku palaamenti y'eggwanga Uganda nga bwe programu bwe yategekeddwa. Segirinya asimanye eyo ekiri eyo bwe kibanga ate nayo kikutte twandibadde tukwegattako ogende maaso n'otubuulira embeera nga bweyimiridde ku palaamenti naye ffe dakiika ntono nnyo okulabika nti tukutuukako batubatuukako awo okusinziira kakati we tulaba we tutuuse ssaawa zino kakati embeera yeeyo twandyagadde okulabika nti tubalagako ekifaananyi ekya omubiri gwa Jacob Oulanyah nga guyingizibwa ku palaamenti kubanga awo kyekisinga okuba ekikulu ennyo bwe yasemba okuweereza nga tannatwalibwa mu ddwaliro okulabika nti ajjanjabibwa era abantu balaba abantu abamu basansabaga wano we tuli tebakkiriza kibalaba kyekyo abantu abamu bagenda maaso n'okwesansabaga naye nga tutuuse ku luguudo lwa Jinja Road tutuuse wano ku bitaala bya Kitugumu we tugenda okuba nga tetugenda kulabika nti eri waggulu oba okuyita ku The Winton nedda kusinziira ku nteekateeka ndaba nti tugenda kubanga ate twolekera bwolekezi butereevu ku luguudo luli olwa Nile Avenue. Enteekateeka yabadde nti ku ssaawa 2 ajja kuba atuusiddwa ku palaamenti naye ngeri olunaku olwayo atambuziddwa mu mbeera egenda maaso n'okulabika nti alagibwa abantu wano jaamu muyitirivu nnyo ku luguudo lwa Jinja Road nga mugenda maaso n'okulaba buli kidduka kisibiddwa nga mugenda maaso n'okulaba buli atambula bonna tebakkirizibwa kusala wano we tuli era nga mugenda maaso n'okulaba ekiriwo kye kino era nga we tugenda maaso n'okukibalaga abalabi baffe aba SOT TV affe tuli ku motoka za poliisi kwe tugenda maaso n'okubaweerereza olunaku olwaleero Eric Sebalamu leero yali mu byuma naye nga kyetubalaga kyekyo ekiri wano tunatera okutuuka ku palaamenti abagenda maaso n'okutulaba tunatera okulabika nti tutuuka ku palaamenti y'eggwanga enkulu naye nga olaba nti motoka zitambula mpolampola abantu bonna boolaba bakutte obusimu abagenda maaso bonna buli omu okubaako ekifaananyi kyakuba okubaako ka vidiyo kakwata okubaako ekijjukizo kyafuna ng'era nammwe bwe mugenda maaso n'okulaba tutuuse abamanyi wali ekizimbe kino walinga Shimoni wali ekizimbe kya Kingdom n'ebirala nga bwe mukimanyi wano kakati we tutuuse essaawa zino naye nga The Winton Road abalukozesa ssaawa zino mulaba nti nalwo lugaddwa naye katono nnyo nga tunaatera okutuuka ku palaamenti katugendekoko katono mu break ate atubatuuseeko katono birango bya bakama baffe bwe tunaba tuyingira palaamenti buli kimu tugenda kubanga tukibalaga.